Namaskar. 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 Yes, I think we can start now. Okay. Yes. Would it be possible for people to put their videos on so that I can see, so I can have interaction with people? Ok. Est-ce que c'est possible de mettre vos vidéos? Comme ça, Jyoshna demande à ceux qui peuvent de mettre leurs vidéos, s'il vous plaît, pour qu'elles puissent voir tout le monde. Thank you. Merci beaucoup. Thank you, lovely. Thank you. Okay, great. Could we have, to start the session, could we have like a short round of introduction so people could just say their names and where they're from? That would be nice, that I could see where people are coming from. Ok. Est-ce que elle veut juste qu'on fasse un tour rapide de table? Comme ça, les gens vont se présenter et dire d'où ils viennent. Govinda, tu veux commencer? I think he has some internet issue. Ok. Jivendra, tu veux te présenter? Est-ce que tu peux mettre ta vidéo, s'il te plaît? Je crois que Jivendra, Tanmay? Oui, namaskar. Namaskar. And where are you coming from, Tanmay? Yes. Are you coming From Congo, Kinshasa. Yes. Govinda? Yes. Can you please introduce yourself? Govinda from France. I'm living near Paris. And it was all large, more or less large. But, Okay. His name is Govinda. He's living in Paris. And he said that he's an old Margi. I don't know if you hear everything. Yes. Yeah, thank you. Ton son est un peu... c'est comme si tu étais noyé, en fait. Ah, pardon, c'est le... Oui, là, c'est mieux. Ah, tu utilises le... Non, j'ai éteint. OK. J'ai éteint, maintenant ça va mieux parce que... Oui, là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. 2 years old and I'm living near Paris. And I broke my leg lately and what can I say? I do my best. Thank you. That's nice. Just to know where people are coming from, it's nice. And to have a face there is nice. Kashini? Namaskar, bonjour tout le monde. La vidéo, s'il te plaît. Je suis obligée de tenir le portable en main. Ah oui. Namaskar, Jyoshna. We know each other for a long time. Yes. We met again in 2019 in Fiat, but we have been in touch with long time ago. Yes. Yeah. Thank you for coming. It's lovely to see you. Same. OK. Guru Sharan, est-ce que tu peux te présenter? Oui, namaskar tout le monde. La vidéo, si possible. Ah, ok. Namaskar tout le monde. Moi, c'est Guru Charan, à partir de l'Angola. From Angola? Oui, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de participer à la conférence avec notre frère qui est Irmão Prabuda. On est en Angola, on est en train de suivre la conférence. Pratiquement. The other brother's name is Prabuda and he's also from Angola. Thank you. Thank you so much. Merci. Ouattara, tu veux te présenter avec la vidéo? Oui. Oui, c'est un instant. Donc, moi, c'est Ouattara Amidou, depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Donc,
Je suis depuis quelques mois, presque, voilà, il en est de conférences, voilà. Je trouve intéressant les thématiques qui sont développées. Et voilà, donc, ici avec vous. His name is Watara Midu. He's still not a Margi, but he's following our conferences for many months now. And he's from Burkina Faso. He's living in Ouagadougou. Thank you. Namaskar. Thank you. Indra? Givendra? Le micro. Namaskar à tout le monde. Namaskar. Je suis du Congo-Brazzaville. Hein. His name is Givendra. He's from Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Thank Thank you you. for coming. Thank you so much. Oui. Kosi Ayena, est-ce que c'est possible de mettre la vidéo? Ah, his mic is not working. Anglais, oui. Ishwari? Oh, ok, Kosi, can you please? Est-ce que c'est possible de mettre la vidéo et de vous présenter et dire d'où vous venez? Margi Burkinabé. Ah bon? Le nom? Noir. Les Français. Il y a les France, l'histoire de Portugal. Coordonner, créer plateforme. Allô? Okay, I think they were not talking to us. Ishwari, can you please introduce yourself avec la vidéo? There is Ishwari from Burkina Faso. I don't know if she's... Le micro n'est pas ouvert, voilà. Le micro. Namaskar, ça va? Oui, ça va bien. Namaskar, je suis Ishwari, Burkina Faso. I am Margi and I'm happy to follow you. Thank you. Thank you for the conference. Namaskar. Namaskar. Voilà. Donc, on a la sœur Ishwari du Burkina Faso. Kosi Ayena. Oui, c'est Lukanat. Oui, Lukanat. OK. Est-ce que c'est possible de mettre la vidéo quelques secondes pour que Jyoshna voilà. de vous présenter? OK. Voilà, c'est Lukanat. Okay, he's Lukanat from Togo. Togo. Oui. He's living in Lomé. Yes. Okay. Thank you so much. It's nice just to see Thank you. direction. And Fanindra? Oui. Est-ce que c'est possible de mettre la vidéo quelques secondes et de... Oui. J'ai mis. Ok, c'est noir, on voit. Là. Oui, c'est très noir, c'est parce que je vais prendre le deuxième appareil, je vais revenir. Ok. This is another brother, Fanindra from Congo, Brazzaville. Okay, should we start now? Yes, we can start. So if you want to share your screen, I made you post. Thank you, I have it here. There was one brother who was supposed to do the translation, but I am not seeing him, so I will try to do the translation. Oh, okay, I'll go. Just tell me if you need me to slow down or whatever. Okay. Thank you. So, Namaskar, I would like to share with you some thoughts about my kirtan and about the research that I've done on Ra over the past, let me see, since 1997. J'aimerais partager avec vous en fait mes connaissances et la recherche sur le kirtan et le Ra
que j'ai commencé depuis 1997. So I'm going to cover 7 topics and very briefly because our time is short, but I want to cover these different aspects of Kirtan. Donc, je vais essayer de faire une petite introduction et d'aller assez rapidement pour qu'on puisse couvrir tout le sujet. But before I start, I'd just like to say that, Baba is the first Sadguru to personally give Kirtan to this planet. We know Et about donc, il faudrait savoir que Baba est le premier Sadguru, en fait, à donner personnellement le Kirtan sur cette planète. So that's very significant in itself. Et c'est très, très significatif. So on October the 8th, 1970, Baba gave the Babanam Kevalam Siddha mantra at Amjariya near Ranchi. C'est le 8 octobre 1970 que Baba a donné le Kirtan à Babanam Kevalam à Amjariya, à côté de Ranchi. He also created a department within Anandamaga called HPMGL, which stands for Hari Pari Mandala Goshti, for the propagation of Kirtan. Et il a également mis en place, en fait, ce qu'on appelle le HPMG, le Hari Pari Mandala Goshti, autour des années 70 pour la propagation du Kirtan. And the other significant thing, Baba gave a number of discourses at the DMC, Dhamma Mahachakra, in 1982. And those are the primary discourses that he gave on Kirtan. Et à partir de mai, entre le 15 et le 17 mai 1982, Baba a donné une série de discours, en fait, sur le Kirtan durant les DMC à Calcutta. And those discourses are published in the Samgita book, other than as well as other books, but there's a book called Samgita, and in that book is all about Kirtan and music and arts. It's called Samgita. Et ces discours, en fait, ont été publiés sous le titre Samgita, et ça parle relatif, et ça évoque tout ce qui concerne le Kirtan. There's 2 books that I refer to, and one is the Samgita book, and the other one is a book on Ra, which is called Ra, the Cradle of Civilization. And I don't think it's in French, but it's published in Bengali and English. It's called Ra. Et donc, il y a 2 livres, en fait, dont je fais référence, le Samgita et un autre intitulé Le Rare, et qui sont publiés en bengali et en anglais. I just like to say how I came to dedicate my life to Kirtan. I like to tell you a Baba story. Et donc, je voudrais vous raconter une histoire avec Baba, comment j'en suis arrivée à dédier ma vie au Kirtan. The first one is about my PC with Baba, my personal contact with Baba in Jamaica in 1980. Et c'est lorsque j'ai eu mon premier contact personnel avec Baba en 1990. So at that time, Baba was doing his world tour, and I was in America at the time, and I got the message that Baba was going to go to Jamaica. À ce moment, Baba était en train de faire un tour du monde et j'étais en Amérique en ce moment et j'ai eu le message que Baba devait se rendre en Jamaïque. So I'm not from New York sector, I'm from Service sector actually. But I was on my way to England and I'd stopped through America, which was Baba's grace, because if I hadn't of, I wouldn't have known about it. Et en fait, je ne suis pas du secteur de New York, mais du secteur de Seva et j'étais en train d'aller en Angleterre lorsque je me suis arrêtée aux États-Unis par la grâce de Baba, sinon je n'aurais pas su qu'il devait passer par là. So I hopped on the plane and I went to Jamaica. Donc, j'ai pris l'avion et je suis allée en Jamaïque. It had been 5 years since I was initiated. Et cela faisait 5 ans que j'étais initiée. And I had never seen Baba physically other than the gentleman pose, other than the gentleman photo. I hadn't seen his whole body at all
physically. Et à l'époque, je n'avais pas encore vu Baba physiquement. Je n'avais vu que des photos. So when Baba walked in the room, it was like a flash of lightning. It was like this figure, which was like a dynamo of energy, walking into the room, dressed all in white. Et lorsque Baba est arrivé dans la pièce, en fait, c'est comme s'il y avait une lumière qui jaillissait, qui éclatait dans la pièce. You know, I think at first my heart wasn't ready to, didn't know what to expect. So at first I was just, I suppose, stunned. I wasn't really feeling my heart. Et à l'époque, je pense que mon cœur n'était pas encore prêt et je ne savais pas comment accueillir cela. Et j'étais là, j'attendais. But I would be singing Kirtan for Baba, and after a few days, my heart just exploded with love that I had felt, that I had built up like a dam for 5 years previous to seeing him. Et en fait, j'ai commencé à chanter le kirtan pour Baba et après quelques jours, en fait, mon cœur a explosé d'amour. Et je me suis rendu compte que pendant 5 ans, en fait, j'avais commencé à construire un pont pour le rencontrer. Then as I was sitting one day in the meditation hall, there was one Didi and she was tapping the shoulder of certain sisters to come and follow her. And I didn't know why she was doing that, but I just had this really strong feeling that I had to go with her. Et une fois, il y avait une Didi qui était dans une salle avec nous et elle a commencé à désigner les sœurs et à leur dire qu'il fallait la suivre. Et je ne savais pas pourquoi, mais j'ai eu le fort sentiment qu'il fallait que je la suive. So I followed her down the hill to Baba's quarters. Et donc, je l'ai suivi jusqu'aux appartements de Baba. I was in a line with some other sisters and I was the second one in the line. Et j'étais en fait dans le rang. J'étais la deuxième dans le rang avec d'autres sœurs. So when it came my turn, Baba said to me, what's your name? And I told him. Et quand c'était mon tour, Baba m'a demandé quel est ton nom. Je lui ai dit. At that time, my name was Jyoti. À l'époque, mon nom était Jyoti. Anyway, I sat down and Baba said effulgence. And Baba said what? Sorry. Effulgence. Et en fait, je me suis assise et j'ai ressenti en fait de l'effulgence. Effulgence. And then he said, and what's your duty? What is your duty? Your duty. What is your duty? duty? Et Baba lui a demandé quelle est ta responsabilité. And I said, HPNGL, Baba. Et j'ai dit à Baba que c'est le HPMG. Which is the Kirtan department. Qui est en fait le département du Kirtan. And then all of a sudden Baba starts playing with me and he puts his arms up like this and he's playing, because he's seen me playing guitar before because I'd been playing for him, and he starts to play like he's got the guitar in his hands and he's going like this and he's playing the guitar, pretending to play the guitar, and he's got this big smile on his face and he's making everyone laugh. Et donc, Baba a commencé en fait à mimer le fait de jouer à la guitare. Donc, il mimait le jeu de guitare et avec enthousiasme, il a fait rigoler tout le monde. And my feeling was that he was laughing with me, not at me, but he was laughing with me. He was expressing his happiness, his joy. Et mon sentiment, c'était qu'il était en fait, il s'amusait avec moi, il exprimait son bonheur, sa joie. And then he touched my head and he gave me his blessing. Et il a touché ma tête et il m'a béni. Then when I stepped out of the room, all I could see everywhere and everything, in the plants and in the atmosphere and the trees, all I could see was effulgence, light,
effulgent light. Everything was bliss. Everything was bliss personified. Et quand je me suis assise, en fait, tout ce que je ressentais, je voyais autour de moi, que ce soit les plantes, les individus, c'était en fait une lumière éclatante, une effulgence en fait, tout autour. So that was one of my small Baba experiences, short Baba experiences, and there's many more, but I think I'll tell some more only if there's time at the end. Et j'ai eu une autre expérience avec Baba que je raconterai à la fin. Because at the moment I'd like to speak about Kirtan, which is something that it's a very important spiritual practice to us. It's part of the yogic tradition. Et maintenant, je vais parler du Kirtan, en fait, qui est une pratique importante du yogi. But it's not really often talked about. Mais on n'en parle pas très souvent. And yet it's one of the greatest tools we have for to achieve bliss, and also to achieve bliss not only in the kirtan but also in our meditation. Et c'est l'une des plus grandes choses que nous avons en fait pour pouvoir atteindre la félicité et dans la méditation. And so I love this quote very much. Baba says, so among all forms of Samgit, Kirtan is the best. And Samgit means dance, song, and instrumental music, all three. Kirtan is not just song, dance is also part of it. The combination of dance, song, and instrumental music creates such a pure and heavenly atmosphere that what will happen to a person will forget him or herself. Et j'aime cette citation de Baba qui dit que parmi toutes les formes de chant, le kirtan est le meilleur. Et le kirtan ne signifie pas uniquement la danse, mais le chant et la musique instrumentale. Tous les trois à la fois. Et le kirtan n'est donc pas juste un chant. Et la danse fait partie. Et la combinaison donc de la danse, du chant et de la musique, de l'instrument, crée en fait une atmosphère pure et paradisiaque et qui fait que qu'est-ce qui va, enfin, lorsque cela se produit, en fait, qu'est-ce qui arrive à la personne? La personne s'oublie et c'est cela la définition de la science supra-esthétique. So the main point Baba's making here is that Kirtan is not just singing, it's also very important, the dance and also the instrumental music. And I think sometimes we forget that these three things are part of Kirtan. Et donc, ce que Baba veut souligner ici, en fait, c'est que le kirtan n'est pas juste un chant. Il faut aussi danser et y ajouter des instruments. Et parfois, on oublie certains aspects du kirtan. The other important point is that here Baba gives the definition of supra-ascetic science. He says this heavenly atmosphere, when we're totally immersed in this heavenly atmosphere created by Samgit, by Kirtan, then we forget ourselves. We become immersed completely into Supreme Consciousness. Et en fait, Baba donne également la définition de la science supra-esthétique en disant que lorsque on chante le kirtan, donc il y a une atmosphère de félicité qui se crée au point que on s'oublie soi-même. So I noticed that in our kirtan that sometimes we have a very strong blissful feeling, and sometimes we feel that there's different distractions going on. Parfois, nous avons le sentiment de chanter et parfois, nous avons l'impression qu'il y a comme de la destruction. Sometimes it's because of the noises around us. Parfois, il y a également le bruit autour de nous. It could be perhaps the drumming is too loud, or perhaps someone is singing too loud behind us or in front of us. It could be a million kinds of distractions.
Il peut y avoir donc des distractions autour de nous et qui peuvent nous perturber, soit quelqu'un qui chante très fort derrière nous. And I think we've all experienced these kinds of things when we're doing kirtan. Sometimes it can be challenging if there's if the kirtan isn't completely harmonious. It can be challenging. Et donc, parfois, nous devons faire face à ce type de distraction et c'est comme un défi, en fait, lorsque le kirtan n'est pas harmonieux. So Baba gives us some guidelines in his writings as to how we can really cultivate this science of kirtan. What is involved in that? He gives us some guidelines. Et donc, Baba nous a donné, en fait, quelques lignes de conduite pour savoir, en fait, comment et ce qui se cache, en fait, derrière cette science du kirtan. Firstly, we, as kirtan leaders or kirtan singers, we need to choose our kirtans tunes. We need to choose them well. Donc, en tant que en chantant le kirtan, en fait, on doit bien choisir le son et du kirtan. And we need to, when we're, for example, leading kirtan, we need to be able to feel the bhav or have the feeling in the kirtan as well. It's not just the tune, but it's also the feeling behind it. Et lorsque nous chantons également le kirtan, c'est pas juste la mélodie qu'on doit entendre, mais également l'esprit, en fait, le sens du kirtan qui est derrière, qui se cache derrière cela. Also, the singing of the kirtan. For example, are we listening to the leader, and are we listening to each other as well? For example, are some people too loud? Some people may be so quiet you can't even hear them. So, are we blending well? Are we harmonizing well, or are we in our own flow? With kirtan, it's a collective experience, so we need to be listening to each other. We need to blending our voices and harmonizing with the whole into and becoming like and creating this pure atmosphere, this heavenly atmosphere. Et donc, en chantant le kirtan, en fait, on va se demander, est-ce que nous écoutons celui qui guide le kirtan? Est-ce que nous harmonisons nos voix? Parce que le kirtan, en fait, c'est quelque chose de collectif et nous devons tous, en fait, être dans le même flux, le même flow. And when we're dancing Lalita Mamaka, we need to see, are we all stepping together? Are we stepping in time? Are we using the proper mudra? Are our arms up above 90 degrees, for example? Or is it a little bit chaotic in the room? Lorsque nous chantons aussi, nous dansons du moins la Lalita Marmika, on doit se demander est-ce que nous allons tous dans la même direction ou est-ce que nous avons tous le même mudra avec les bras levés par exemple à 90 degrés ou bien est-ce chaotique? Nous devons faire attention à tout cela. And then the instrumentation, because this is part of Samgita, instrumentation is also very important. So are the drums sweet? Are the sound of the instruments sweet and uplifting, or is it harsh and is it drowning out the mantra? Et également, l'instrumentation est quelque chose d'important. On doit se demander, est-ce que l'instrumentation, elle est douce? Est-ce que c'est quelque chose qui élève ou bien c'est dur, c'est une tonalité dure? So, or similarly, like, does it stay at the same pace all the time, or does it increase in intensity? Is it dynamic? Is there interesting instruments, and is the sound of the voices growing in dynamism and intensity, rather, or is it staying very flat? Et aussi, on doit se demander, est-ce que le kirtan, il est dynamique? Est-ce qu'il est croissant ou il décroît à certains moments ou ça reste stable en fait? And the other thing is, are we ideating, or are we being distracted by all these sounds? Like, ideation is the supra aspect of it, the transformational aspect of it. And so we have to be remembering to bring our minds back always to the thought of the mantra, the meaning of the mantra.
Et aussi, on doit, pendant le kirtan, on doit se demander est-ce que on est toujours en train de faire l'idéation ou bien on est distrait. Et également, on doit se demander et on doit toujours faire l'effort de ramener en fait notre esprit dans la signification du mantra. So I'm going to go into these in a little bit more detail now. I'm going to go into it in a bit more detail, and yeah, each aspect of it. Ok, donc on va aller plus en détail dans chaque aspect. So why do we want to improve our kirtan? Donc pourquoi nous voulons améliorer notre kirtan? Does kirtan mean jam? Does it mean improvisation? Or is it a highly elevated form of music? Nous considérons le kirtan juste comme une improvisation ou est-ce de la musique très élevée? And then I'd like to read you this quote, because in this quote, Baba is talking not about Western kirtan. He's talking about Rarhi kirtan. Donc, je veux citer ici un texte où Baba parle et évoque en fait le kirtan du Rarhi et non pas du kirtan occidental. And I'll explain more about Ra in a minute. Playing more about? Ra kirtan in a minute. Et en fait, c'est jouer le kirtan du Rarhi. The Baba says, when kirtan first began to develop, it did not have any hard and fast rules. Later, however, it was subjected to fixed rules, just as the different schools, or rag and ragini, evolved out of various rhythmic expressions. Similarly, as soon as kirtan was brought within the framework of fixed rules, it came to be elevated from folk music to classical music. Et donc, Baba dit que la première fois que le kirtan a été développé, il n'y avait pas en fait de règles dures et strictes, mais beaucoup plus tard, en fait, il y a eu ces règles qui ont été mises en place et tout comme les différentes écoles ou les rags ou ragini qui ont été, d'où a émergé en fait de différents rythmes et différentes expressions rythmiques. En fait, le kirtan aussi a apporté quelque chose à travers ces règles fixes et c'est devenu une musique. En fait, c'est passé de la musique folklorique à de la musique classique. So why Ra? Baba says that the Kirtan of Ra, which is the area in mostly West Bengal, you can see in the little map there, there's a map of Ra, and down the bottom is actually Calcutta. So it's mostly within the precincts of West Bengal, but also the bordering states. Pourquoi le Ra, en fait, et vous pouvez voir ici sur la carte la zone qui délimite le Ra. So why Ra? Baba says the Kirtan of Ra is not merely Sangeet, that is song, dance, and instrumental music. It sways the finite humankind with the vibration of the unlimited and infinite. Hence, it is outstanding and unparalleled. Et Baba dit qu'en fait, que le kirtan du Ra n'est pas simplement du chant, mais il y a également de la danse et de la musique et de l'instrumental, en fait. Et il crée, en fait, l'être humain. Il transforme, en fait, l'être humain fini en être humain infini. Et crée en fait cette zone de non-parallélisme. I was fortunate to spend many years in Ra doing research on Rara Kirtan, and it was there that I had my first very super transcendental experience, my occult symptoms, I suppose you say. I had my first incredibly ecstatic experience of Kirtan was in Ra.
Et j'ai eu la chance, en fait, de mener des recherches sur le kirtan du Rarhi et c'est là où j'ai eu, en fait, une de mes expériences les plus extatiques. So there's many kirtan composers in Ra which stem back to at least the 11th century. Which did, sorry. There are many kirtan composers in Ra that stem back to the 11th century. Like Il y a plusieurs, en fait, compositeurs de Kirtan du Rarhi et qui datent de plusieurs centaines d'années. And one of them is Jayadev, and Baba's talking about them in this quote. He talks about Jayadev, Chandidas. These were, he says, the deep-dyed poets of the soil of Ra, and with their kirtans, it became more vibrated with a new resonated impact. So more vibrated, more impact. Et parmi ces compositeurs, en fait, il y a Jayadev et Chandidas que Baba cite et à travers, il dit qu'à travers leurs poèmes qui sont très profonds sur la terre du Ra, le Kirtan est devenu et a vibré en fait et a eu un nouveau impact. Mm. And according to historical accounts, these kirtan composers not just sang them, but they also danced to them. They danced, they sang, and they played instrumental music. Et donc, ces compositeurs, en fait, ils chantaient pas uniquement le kirtan, mais ils dansaient et jouaient également les instruments. And Chaitanya Mahaprabhu came along later, and he was very instrumental. He wasn't a kirtan composer, but he instigated what we call Nama Kirtan, which is what we practice a lot in Ananda Marga, which is just singing the name of the Lord. Et en fait, il y a Chaitanya Mahaprabhu qui a été inspiré également. Il n'a pas à proprement parler chanter le kirtan, mais il a mis en place en fait le nama, ce qu'on appelle nama mantra, qui est ce qu'on pratique dans Ananda Marga, qui signifie simplement prononcer le nom divin. And Baba speaks about the impact that Rarhi Kirtan had on Chaitanya Mahaprabhu. Et Baba évoque en fait l'impact que le Kirtan du Rarhi a eu sur Chaitanya Mahaprabhu. And what that means is that Kirtan existed before Chaitanya Mahaprabhu came along. Existe avant et l'époque du Mahaprabhu. Yeah, so Kirtan existed from at least the 11th century, from at least 1,000 years ago. Et le Kirtan existait déjà depuis plus d'un millier d'années. And this painting here is a painting of Chaitanya Mahaprabhu dancing Kirtan through Ra, in Ra. And the reason we know that is because Ra was a very forested area. So there was lots of trees, there was lots of animals. Et donc, l'image que vous voyez là représente Chaitanya Mahaprabhu qui est en train de danser du kirtan dans le Rarhi et dans une zone, en fait, à l'époque où il y avait beaucoup d'arbres et d'animaux. So Chaitanya Mahaprabhu was around the 14th and 15th century. Et il était, en fait, il a vécu entre le 15e et le 16e siècle. So, 1486 to 1533. Chaitanya gave us the Kirtania's motto. He gave us a guide as to how to behave. What's our attitude as a Kirtania, as a Kirtan leader, for example, as a Kirtania, how we should behave. And I think this is really beautiful, and it's something that I always remember. One should be as humble as a blade of grass,
as tolerant as a tree, give respect to those whom no one respects, and always sing the name of the Lord. Et Chaitanya Mahaprabhu nous a donné en fait le moteur du Kirtan et c'est quelque chose dont j'essaie de me rappeler souvent et que j'aime beaucoup, qui dit que celui qui chante le Kirtan en fait doit être aussi humble que l'herbe et aussi tolérant qu'un arbre. Et il doit donner du respect à ceux qui ne sont pas respectés et il doit toujours chanter le nom du Seigneur. So this is a very brief chronology of the Kirtan of Ra. We have the early 600s where there's different Kirtan composers, and then the Baals, which are around a thousand years ago, which are the tantric mystic singers. Then we have Jayadeva of the 11th to 12th century. Then we have the Chandidasas, were the Kirtan poets, also Kirtan poets. And then we have Chaitanya Mahaprabhu and his companion Nityananda around the 15th century. And then in the 16th century, we have the at least five different Kirtan composers: Narottam Das, Shyam Ananda, Ramchand, Kaviraj, Rasikananda, etc. So there's a long history of Kirtan composers in Ra. Et donc ici, en fait, nous avons une brève chronologie du Kirtan du Ra en partant de Alvar et Nayanar autour des années 600 et 1300. Et ensuite, on a eu les différents chants tantriques, puis Jayadeva au XIIe siècle. Ensuite, il a suivi Chandidas tout le XIVe siècle et Chaitanya Mahaprabhu et son compagnon au XVe siècle. Et ensuite, il y a eu Narottam Das, Srinivada et Shyamananda, etc. Et au XVIe siècle. So Baba talks about what is the science behind Kirtan that the Rarhi Kirtanias have been practicing for many centuries. What is that science? Et Baba a demandé quelle est la science en fait qui se cache derrière cette pratique du Kirtan du Ra qui se pratique depuis des années. Baba says the science is a systematic process that liberates one from the bondage of dullness or lethargy. That's called Tantra. And what Baba's saying here is that science is not just about physical science, but it's something that it's a systematic process that uplifts a person. Et Baba, en fait, dit que la science est un processus systématique qui libère en fait une personne des liens de la servitude en fait de la nuit et de la léthargie et qui est appelé le tantra. He says that, for example, the sound of the mridanga or khol, as it's commonly known, it may not be perfect, but it has one quality. It is very sweet. Thus, whenever a distracted mind hears the sweet music of a mridanga, it returns to the proper place. A remarkable science lies in Kirtan. Et Baba dit que le son en fait du mridanga n'est peut-être pas parfait, mais il a une qualité. Il est très doux. Et donc, de ce fait-là, l'esprit n'est pas distrait. En fait, lorsqu'on entend cette musique douce qui est le mridanga, et c'est une science, c'est la science remarquable qui se cache derrière le kirtan. You can see in the photograph, he's playing the khol drum, which comes from Ra. Et vous pouvez voir sur la photo, en fait, ce qu'on appelle le tam-tam khol, joué dans le Ra. Yes. And the other thing is about the khol drum is that it has one side which is very small and makes a very high sound, and the other side is very deep
and makes a deep sound. Et donc, la particularité du col, en fait, c'est qu'il y a une partie qui est très étroite et qui donne un son creux et l'autre partie donne un son beaucoup plus profond. And what is it about Lalita Mamaka? Baba says that Lalita Mamaka was invented 7,500 years ago by Parvati. Et Lalita Mamika, qu'en est-il? Baba dit qu'en fait, ça a été créé par Parvati. He also says in other places that Chaitanya Mahaprabhu also danced Lalita Mamaka. Et il a également dit dans d'autres parties que Chaitanya Mahaprabhu danse la Lalita Madhumika. And in Ra, they still dance. They dance Lalita Mamaka also. Et dans le rare, en fait, il continue de danser la Lalita Madhumika. Baba says that Lalita Mamaka dance can maintain adjustment with Kirtan without causing fatigue in the human body. This is why it is prescribed in Kirtan. Et Baba dit que la Lalita Madhumika peut maintenir en fait un ajustement avec le kirtan sans causer de la fatigue au corps humain. Et c'est ce qui en fait est prescrit dans le kirtan. And how is that? We are supposed to touch lightly with the thigh portion or the toe. With the with the toe portion of the foot. When we're touching behind, it's with the toe. Et donc, comment nous devons la danser? On est supposé en fait toucher le talon avec le gros orteil. And with the right foot behind the left heel on the first strong beat of the bar. Et le pied droit derrière le talon gauche. Et on the first strong beat of the bar. Et donc, en fait, on fait comme on tape en fait comme le sol, mais en touchant par exemple le pied droit et sur le gauche, le pied gauche. So, for example, if I'm singing the song, this one here, for example. Okay. So I'm going. Baba Namo Kevala Baba. So the first strong beat is it's at the beginning. Baba Nam, and then 1, 2, 3, 4, 5. So it's Baba Namo Kevala Baba. Or for example, that's in a 3/4 beat or a waltz beat. But if we're going like this on a different tune. For example, again, it's on the Baba. And on the Lam, that's where that strong beat, and you know where that is for guitar players, because that's where the strong beat is. That's where people are strumming with a strong accent. Ok, en fait, c'est le rythme en fait qu'on doit suivre et à la première, au premier battement, enfin, quand on rentre dans le rythme, le premier baba, et c'est là qu'on commence en fait à danser le kirtan, que le pied droit doit toucher l'autre. It's not always the first strong beat is not always on Baba. For example, in the Kirtan on Eganama, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam. It's on Nam, that one. Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam. It's on Nam here. Baba Nam. You see, it's not always on Baba, it's sometimes on Nam. Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam. But that's the strong beat, and that's where the foot goes behind. Et donc, en fait, pardon. Donc, c'est pas forcément toujours le baba, au premier baba
qu'on doit en fait avoir le pied et derrière l'orteil qui touche l'autre pied, mais c'est pendant le premier temps fort de la mesure en fait rythmique. I think though, if people are playing the drum, then it's easy to find because it'll be the place where the drummer accents. That's the place where the foot goes behind. The right foot goes behind. It's where. Excuse me, but it's not the toe. The toe doesn't touch the feet. Foot touches behind the heel. Yes. Not the behind the heel. No, the toe doesn't touch the foot itself. It's behind. Yes, it's behind. Yes, it's behind. Exactly, it's behind. Yes. Baba Nam. So, for example, Baba Nam, and my foot's going behind on the Nam. Baba Nam, Kevalam, Baba Nam, Kevalam. And with the drum, that's easy. Baba Nam, Kevalam, Baba Nam, Kevalam. It's easy with the drum. Donc, par exemple, quand il s'agit en fait d'un balafon, d'un tam-tam, c'est beaucoup plus facile en fait parce que c'est rythmé et voilà, donc c'est le temps, la mesure en fait rythmique qu'on doit suivre. And of course, the knees are bent, so in a relaxed position, and the arms are upwards above 90 degrees, the mudra of surrender. Et les pieds et les genoux sont légèrement pliés en fait dans une position relâchée. Et les bras sont levés en fait à 90 degrés. C'est le mudra de l'abandon, le geste d'abandon. And then, of course, when the arms are tied, they come down to the heart. Unless, of course, you're playing an instrument, and then, of course, you can't do that. You're just playing the instrument. Mais si vous jouez, par exemple, un instrument, ça va être difficile de faire tout le mudra. And we're talking about Baba says to touch the embodied soul means what's the body soul within us, within ourselves. The songs must have rhythm, melody, and bhav or feeling. Combien? Et pour pouvoir en fait toucher une âme, il faut en fait qu'il y ait un chant. Le chant doit aussi avoir un rythme, une mélodie et bhava qui est le sentiment. And so, why do we choose certain tunes? Why do we choose tunes from devotional songs and Prabhat Sangeet? Why do we do that? Because by association, they bring us back to the feeling of devotion. And secondly, because they're easy to remember. Et pourquoi nous choisissons en fait des airs de chants dévotionnels ou de Prabhat Sangeet? C'est parce qu'ils arrivent en fait à nous ramener vers ce sentiment de dévotion. Ils sont assez faciles à se rappeler, à se souvenir. And if by chance we choose a melody that comes from a children's song, for example, then it's hard to keep our ideation because we're thinking of the children's song or we're thinking of something else. So that's why it's good to choose melodies that come from devotional songs or Prabhat Sangeet. Si par exemple on choisit une mélodie d'un chant d'enfant, cela risque en fait de nous faire penser plus à des souvenirs d'enfance et c'est pour ça que nous choisissons des mélodies de chants dévotionnels. Basically, what we're looking for is songs, the melodies that have, of course, rhythm, melody, and feeling. The feeling of love, the feeling of devotion, the feeling of surrender, those kinds of feelings. Et ce que nous recherchons souvent, en fait, ce sont des mélodies qui apportent le sentiment de dévotion, d'amour et d'abandon. Because we need to remember that the goal of our spiritual practice is devotion. That's the goal. Et cela nous permet de nous rappeler que
le but de notre pratique spirituelle, c'est la dévotion. I'm going to show you a short extract from a video of a group that I was working with in Ra. This group were, in past times, they were all criminals. They were all like, they were paid to do criminal acts by different political parties. And so, previous to being Kirtanias, they were all criminals. Et donc là, je vais vous montrer en fait un extrait d'un groupe avec qui j'ai eu à travailler, qui est composé en fait d'anciens criminels. Ce sont des gens qui commettaient des actes criminels et qui étaient payés par certains partis politiques pour mal agir. They came to my notice one time in Ra when I was at a Kirtan festival, and they were playing at that festival. Et ils m'ont approché en fait lorsque j'étais dans l'Ura et dans un festival. A friend who was with me, who knew them, was really amazed to see them there because he knew that in the past that these guys were all like local criminals, and he was really touched by their devotion. Et un ami qui était avec moi, en fait, les a vus et était très impressionné parce qu'il savait que ce sont des gens qui ont un passé criminel et il était impressionné par leur dévotion. So what had happened was, in their village, which traditionally had a Kirtan team, because most Ra villages have Kirtan groups, most of them do, and in the past this village also had a Kirtan group. Et ce qui se passe en fait, c'est que généralement dans les petits villages, il y a un groupe de Kirtan et dans ce village également, il y en avait. But what had happened was they'd got into criminal activities because they basically for economic reasons. Mais ce groupe de chanteurs de Kiirtan, en fait, ont sombré dans des actes criminels principalement pour des raisons économiques. And then what had happened was different the different things started to happen in the village, like one brother was against the other brother, was fighting the other brothers, and one of the men's child contracted polio and got very sick. So people were falling sick and people were fighting with each other. The vibration became so negative that the whole village started to fall apart. Et donc, en fait, il y a eu des disputes qui ont commencé, des frères qui se mettaient à se disputer entre eux, l'enfant d'un autre qui a eu la polio, beaucoup de gens qui tombaient malades et le village a commencé à sombrer. So they decided they had to fix the situation, and what they do traditionally is do Kirtan. Et ils se sont dit en fait qu'il fallait qu'ils arrangent la situation. Et traditionnellement, qu'est-ce qu'ils font? C'est chanter le kirtan. So they call the local Kirtan, they call him Guru, they call him the Kirtan Guru. They called him, his name was Jagaron, and they called him to come and to teach them Kirtan. Et ils ont appelé en fait le Jagan Guru pour qu'il vienne leur enseigner le kirtan. He was very strict with them. They had to give up all of their drinking and smoking, etc., all their criminal activities. They had to give them up before he would teach them. Et c'était quelqu'un de très strict et il leur a dit qu'il fallait qu'ils abandonnent tous leurs vices, la cigarette, etc., tous leurs actes criminels avant qu'il leur enseigne le kirtan. And so over a 2-year period, he taught them the basics of Kirtan. Et pendant une période de 2 ans, il leur a enseigné les bases du kirtan. And then when we had a festival, which was a competition, and in the village where I was researching, and this group came. They were one of the 6 groups that came, and this group was chosen by the village elders as the winners. Et il y a eu en fait une compétition de kirtan dans le village. Et ce groupe-là a été désigné par les anciens comme
le vainqueur. It wasn't because of they were experts or anything like that. It was because, yes, they had a beautiful sound, but it was mostly because of their sincerity and the fact that they transformed their lives, and the people really appreciated that. C'était surtout du fait que ces gens ont été transformés par le kirtan et aussi par leur sincérité qu'ils ont remporté cette compétition. So I'm going to play a little excerpt of this for you that you can see. Donc, je vais jouer un petit extrait pour vous. You can see from that there's various parts to the kirtan. There's outside the kirtan temple, which is the first part, where they were singing that song, and then they go inside the temple and they start their particular melodies or their particular compositions. There's different parts to it. Donc, vous pouvez voir en fait qu'il y a différentes versions du kirtan à l'extérieur et ensuite ils sont rentrés dans le temple et ils ont commencé à chanter d'autres compositions du kirtan. So Rarhi Kirtan is quite unique, and it has a beautiful arrangement
which Baba calls the ascetic science, as an arrangement. Which Et le kirtan du Rarhi, en fait, est particulier et c'est ce que Baba appelle la science esthétique. Ascetic science, which has, yeah, well, I'll talk a bit more about that. And this, on my slide, you can see the arrangement or the structure, the structure of one particular kirtan performance. And so you can see just by looking at it that there's many different parts. There's the la, which is the introduction. There's the duni, where it becomes faster and double beats. Then there's the matan, which means climax. This is when they're going really fast and they're almost running around the temple. And then there's a part called katan, where the drummers come and they do some beautiful drum compositions while the singers are sitting down or else moving slowly and singing the mantra. And then there's other parts to it as well. So you can see that Baba talks about fixed rules previously. What he meant by that was that that the kirtan has developed into a particular structure that they know about, and they are repeating when they're performing. They are following this particular structure. Et donc, en fait, le kirtan du Rarhi, en fait, a un arrangement musical particulier. Et vous pouvez voir à gauche les différentes variations. Et ensuite, légèrement à droite, vous avez le la, en fait, qui est le rythme d'introduction. Puis le duni, c'est lorsque le kirtan commence à devenir assez rapide. Et le matan, où c'est vraiment très, très rapide. Et le katambol, c'est lorsque, en fait, il y a les instruments qui rentrent en jeu et ils commencent à courir tout autour. Et bien sûr, vous avez les deux derniers arrangements. Et donc, Baba décrit en fait que le kirtan a cette structure du Rarhi, a cette structure particulière. And in this way, they're building up the emotion, they're building up the feeling of devotion. They're building it up as they go along. They have like different plateaus, they have crescents and they have troughs. And in this way, the emotion flows as well to come in the end to a climax. Et donc, de cette façon, en fait, ils construisent, en fait, la dévotion. Il y a comme des vagues qui se produisent, en fait, et suite aux différents rythmes qui permettent, en fait, d'accroître la dévotion. And in this, and this is something that we are just starting. For example, in the West, we're just starting to create different arrangements in our kirtans and have some intensity and have some dynamism and have some calm parts, and to create a kind of a landscape rather than it being flat. There's more variation. Et donc, ça, c'est quelque chose que en Occident, on a commencé à construire récemment et en essayant d'introduire, en fait, des moments où le kirtan est très élevé, où il y a de l'intensité, où il y a des moments plus calmes, et pour avoir, en fait, différentes variations de tonalité et non pas que ce soit complètement plat. Then just talking about kirtan, as we know, there's three different styles. There's Pada Kirtan, which was songs. These are kirtan songs that directly reflect Parampurusha. These are kirtan songs, and we have kirtan songs in Prabhat Sangeet as well. There's some songs that directly reflect the divine. So there's that first category called Pada Kirtan, which was very prevalent before Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, nous avons en fait trois types de kirtan. Le premier, c'est le Pada Kirtan, en fait, qui est une catégorie de chants qui reflète Paramapurusha. Et aussi, on a les Prabhat Sangeet, et c'est ce qui, en fait, et ce Pada Kirtan était caractéristique, en fait, de la période avant Chaitanya Mahaprabhu.
Then there's the Nam Kirtan, which we know very well, the Bhavanam Kevalam. We know this very well, which was instigated by Chaitanya Mahaprabhu in the 15th century. Et nous avons ensuite le Nama Kirtan que nous connaissons très bien, que nous chantons, qui est le Bhavanam Kevalam, et qui avait été instigé par Chaitanya Mahaprabhu au du 15e siècle. And we know this very well. We have Kanda Kirtan, we have Naga Kirtan through the town, we have Avata Kirtan, we have different types of Nam Kirtan. Et nous avons différents types de Nama Kirtan, comme la Kanda Kirtan, comme la Varta Kirtan. And then, of course, we have the Katha Kirtan, which we love also very much. We're telling the stories about the divine. We're telling stories about Baba, about our spiritual experiences. Et nous avons également le Katha Kirtan, en fait, que nous apprécions beaucoup, qui est en fait des histoires que l'on raconte, en fait, les expériences avec Baba. So what is the Supra ascetic science? What does that huge, that's the definition Baba gives, and it's so mind-boggling, Supra ascetic science. What does it actually mean? Et donc, nous avons maintenant la science supra-esthétique. Qu'est-ce que cela signifie? Basically, it's about transforming emotion into devotion through various strategies that, for example, are very prevalent in Rarhi Kirtan. We're using the science to transform emotion into devotion. Et donc, de façon très simple, en fait, on peut dire que c'est la transformation de l'émotion en dévotion. Par exemple, dans le Kirtan du Rarhi. So I love this quote, the losing of oneself, the state of being lost, or as a matter of fact, the beginning of the process of losing oneself to the very source of joy is known as Mohana Vijnana, the science of supra aesthetics. Et donc, c'est la perte de soi, en fait. On a comme un état de perte de soi ou de la matière, en fait. C'est le début du processus et d'une source de joie qui est connue sous le nom de Mohana Vijnana ou la science supra-esthétique. And emotions are very essential for devotion. Baba says, I transfer my nucleus to the place where my devotees sing my name. Why? Because in devotees there is upsurge, ucha vasa, and emotion. With the help of that emotion, I radiate vibrations in the universe. Et en fait, les émotions sont quelque chose de très essentiel pour la dévotion. Et comme Baba l'a dit, et je transfère en fait mon noyau et là où mes dévots chantent mon nom. Et pourquoi? Parce que les dévots en fait ont ce besoin-là. Et chez les dévots en fait, il y a ce besoin et cette émotion qui les aide en fait. Baba also gives some further guidelines about supra aesthetics, about the ideation. He says that, Baba a également donné des lignes de conduite pour la science supra-esthétique pour l'idéation. He says when the first syllable ba is uttered, the feeling should be that I am crossing the threshold and entering the new world. Et donc, Baba dit que lorsque la première syllabe du ba est dite, il faut le sentiment que l'on doit avoir, en fait, c'est que je suis en train d'entrer dans un nouveau monde. When the last syllable lam is uttered, the feeling should be that I have accomplished my mission. Et lorsque la dernière syllabe lam est soufflée, en fait, on doit avoir le sentiment que j'ai accompli ma mission. And if kirtan is done with these feelings,
within 2 to 3 minutes, the effect of kirtan will have its play. Et si le kirtan est fait en fait avec ces deux sentiments-là, en 2 ou 3 minutes, l'effet du kirtan est effectif. Oftentimes we try to think of the Supreme, but actually if we have the ideation that the Supreme is thinking of me, the Supreme is thinking of me, not I'm thinking of the Supreme, because that's impossible, but the Supreme is thinking of me, then there's this feeling of losing oneself into the Supreme and being sheltered inside of the Supreme. Donc, parfois, en fait, on se dit que l'idéation doit être que je pense au suprême. Mais en fait, non, il faut se dire que c'est le suprême qui pense à moi. Et si on arrive à maintenir cette idéation-là, on commence à se perdre donc dans le suprême. So in a very brief summary, I mean, I've gone through this so fast because of time, but in each aspect of including the science, the aesthetics, and the ideation, each of those things can take a long time to really understand. You know, each of those things. For example, it took me 5 years of intensive research to really start to understand what does this mean, supraesthetic science, what does it really mean of kirtan. It took me at least 5 years of intense research to really feel like I understood it. Donc là, je fais pour des raisons de temps. Donc, j'ai essayé de faire un résumé parce que cela prend beaucoup de temps pour rentrer dans les détails de tous ces aspects. Par exemple, pour la supra-esthétique, cela m'a pris 5 ans pour que je puisse, en fait, pour mes recherches, pour comprendre ce que c'est que la science supra-esthétique. But just to put it very briefly, the science part is to do with using not just singing, but also instrumental music and dance to enhance the kirtan. All three are very important. Et donc, si on prend le processus systématique de la science, dans le kirtan, en fait, on doit chanter, danser et faire ajouter de l'instrumental. In the instrumentation, Baba chooses the cold drum, but a drum that's similar, that has a sweet, if you don't have a cold drum, then a drum that has a sweetness about it. And also he accentuates the fact that we should be using local instruments and cymbals and flutes and all these things that aid in our meditation. Et pour l'instrumentation, donc Baba préconise d'utiliser le col qui a un son très doux, mais si on n'a pas de col, on peut utiliser un autre instrument donc qui est très doux. Et Baba préconise également qu'on utilise des instruments locaux. On peut utiliser des cymbales, des flûtes, des instruments qui vont aider en fait notre méditation. And of course, in the Lalita Mamaka, stepping together is very important. And of course, you can see from the Rarhi Kirtan, they've also choreographed their own movements. They're still dancing Lalita Mamaka, but sometimes they enhance it by doing twirls or moving forwards or moving backwards, because after all, it is a dance. Et donc, il est important dans la Lalita Mamaka, en fait, de pouvoir faire les mêmes pas ensemble. Et si vous voyez, par exemple, dans le Kirtan du Rarhi, ce qu'ils font, ils font aussi de la chorégraphie. Il y a des moments où ils vont en avant tous ensemble ou en arrière pour varier. In our aesthetics, it's beautiful if we can prepare ourselves beforehand, prepare the environment, make it look beautiful. You know, we're coming in dressed in our clean clothes. Sorry, just turn this off. Just have to turn this off. Okay. We're dressed in our Hello? Okay.
Je crois qu'elle a des problèmes de sang. Elle a été déconnectée, on attend un petit peu. Je profite pour te dire qu'elle n'a pas du tout dit qu'il fallait taper le talon avec l'autre pied. Elle a dit qu'il fallait taper le bout du pied derrière le pied opposé. Il faut pas, sinon on se casse la gueule si on tape son pied avec le bout du pied. Sorry, sorry about that. I had a problem with my phone. Sorry about that. Okay. Okay, merci Govinda. I'll just finish what I'm saying and then I'm open to questions if that's okay. Ok. Et donc, dans la science esthétique, en fait, il faut préparer l'endroit où on va faire la méditation, décorer. I'll just finish what I'm saying, then we can have some questions. So, yeah, the thing about aesthetics is about building variation, building devotional intensity through creating beautiful musical arrangements. Et donc, on peut créer la dévotion donc à partir de très belles, un arrangement musical très beau. And then, of course, just talking briefly about supra aesthetics or the transformational effect we can have by placing our minds when we're doing kirtan, for example. There's many different ways, but you can place your mind in your Sahasrara chakra, for example. Et au niveau de la supra-esthétique, en fait, on peut focaliser l'esprit sur le Sahasrara chakra. You can dance, remembering that he is watching you, that you are inside of him, that we are the object of his ideation. Et on peut donc danser en se rappelant que lui, il nous observe, que nous sommes son objet d'idéation. And especially as a kirtan leader, to remember that always to request Parampurusha to guide. Like I always request Parampurusha to guide me before I start my kirtan, to guide me as to which tune to play before I start. And then taking a moment to wait and see what inspiration comes. You know, it might be a different one than I had in my mind, for example, but just to request Parampurusha to come and to be present in the kirtan. Et en tant que leader en fait du kirtan, on doit demander à Parampurusha de nous guider sur la mélodie qu'il faut entonner parce qu'il peut y avoir plusieurs mélodies qui nous viennent à l'esprit, mais on doit lui demander de nous guider. One of the things he says, Baba says, is to bring our minds back to blissful experiences. We can, if we're even going in our day-to-day lives, if we remember some blissful kirtan experiences, that will also enhance our daily life as well as our meditation. Et ce que nous pouvons faire également, c'est de nous rappeler en fait des moments d'expérience de félicité du kirtan et cela peut aider en fait à élever notre méditation. And to always remember that he is thinking of me. It's not possible for me to think of him, but he is thinking of me. And in doing kirtan, just try to ideate on merging into him. Et lorsqu'on fait le kirtan, en fait, on doit se dire que c'est lui qui pense à moi, c'est lui qui pense à moi et continuellement se dire que je suis en train de fusionner avec lui. And now I'd like to leave it open to questions or comments or things like that, things that have come up for you. Et maintenant, je vais donc, on peut passer aux questions, aux commentaires. Donc, pour ceux qui ont des questions,
Oui, namaskar, j'ai une question. Bon, ma question est celle-ci. Hein. Moi, je voulais un peu savoir quel est l'impact d'adapter un rythme d'une musique profane ou d'une musique non spirituelle en kirtan qui est la musique la musique spirituelle. C'est-à-dire, par exemple, alors prendre un rythme d'une musique populaire et l'utiliser pour faire du kirtan, c'est ça? Enfin, Oui, oui. et l'utiliser comme rythme en fait dans le kirtan, En c'est ça? chantant le kirtan. Oui, 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 oui. Okay, his question is... Si seulement il y a un impact par rapport à ça. Okay. His question is that is there any impact of using like a pop music tune, use it to sing kirtan? Yes. Can I? Do you want to record this, Guruvati, because it stopped recording? Oh, sorry. Yeah, I just wanted to ask you that because I noticed that it stopped recording. I want to answer that question. Yeah. You okay? Yes, it's strange, but on my side, it seems it's still recording. Okay, perfect. That's great then. Yeah, perfect. Okay. About that question about using pop music. Pop music has very, we just say hooky melodies that really hook into you. And, you know, hooks, and what you call hooks, of course. And those hooks are very powerful emotional pulls that they have on you. And sometimes that emotional pull can be in the direction of it can bring you into feelings, different kinds of feelings. If sometimes it's difficult to transform those romantic feelings into devotion. Those pop songs, they have strong, sometimes they're very romantic, and they have other sentiments as well, physical sentiments. So I would say choose those tunes very sparingly, because it might be difficult to transform that emotion into devotion if it's a very strong emotional pull towards, for example, sadness, or say it's a song about an emotional breakup, then that sentiment will be carried through into the kirtan. So I would say choose those tunes very sparingly, and only if you feel confident that you can transform that emotion into devotion. Et effectivement, cela a un impact sur le kirtan, parce que la plupart des musiques pop, en fait, ont souvent et génèrent souvent des émotions et qui ne sont pas forcément, qui tendent pas forcément vers la dévotion. Et lorsque vous avez, par exemple, une chanson qui parle d'une rupture, et que vous utilisez cette mélodie-là pour faire du kirtan, cela peut générer chez la personne un sentiment de rupture. Et donc, il faudrait et si vous voulez choisir ce type de mélodie, il faudrait le choisir avec soin et vous assurer que vous pouvez transformer l'émotion qui est générée par cette mélodie-là, en dévotion. I'll give you an example. In Ra, for example, they have certain ragas that they always sing. They're part of the tradition. And they sing, say, 3 main ragas in a kirtan performance. Say it's an hour and a half. So they'll sing one first, and then in between the two compositions, they'll have what's called rong. Rong means color, and they'll insert a popular tune in between 2 very deep, say, devotional tunes. So, for example, we're singing a Prabhat Sangeet melody, for example,
you know, and then after the Prabhat Sangeet melody, they might sing for 5 minutes or so, or 10 minutes, they might sing a popular melody, and then they go again to another tune which is based on a devotional song. So they intersperse them. They don't sing a whole sequence of these kinds of melodies. Et donc, par exemple, dans le kirtan du Rarhi, ils ont des chants, en fait, des kirtans, en fait, qui sont à base de chants populaires. Mais entre les deux, lorsqu'ils chantent, par exemple, cette mélodie, ils vont intercaler avec une mélodie dévotionnelle et ainsi de suite. C'est comme si on chante le kirtan qui est inspiré de Prabhat Sangeet, et ensuite on chante une mélodie inspirée d'un chant populaire, et ensuite un kirtan inspiré d'un chant dévotionnel, donc intercalé pour varier les émotions. Oui. I hope that helps. J'espère que cela répond à la question. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment clair. Merci. Namaskar. Thank you, Namaskar. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, Vikashini. Okay, I was very impressed with this music from the Rarhi. The sounds are very deep and unusual, but at the same time it's very harmonized and melodious. So it's very surprising. But what do you did it bring to your own kirtans? Did you, for example, you talk also about the dance that got moving forward, backward. We do more, how do you say, basic dance. We don't move like that. But do you feel at some point we will be also doing choreographies more and use those very unusual music voices like they do in the Rarhi? Yeah, I mean, they've been doing... Sorry, est-ce que c'est possible de reprendre en français? Je peux dire, oui. Dans ce que je disais, je voulais savoir comment Jyoshna avait été inspirée elle-même par ces chants du Rarhi qui sont très inhabituels, des sons qui sont très profonds et qui en même temps, et c'est chanté d'une manière très harmonieuse. Et c'est assez surprenant. Et aussi par rapport à la danse, ces mouvements en avant, en arrière, ces chorégraphies. Est-ce que ça inspire Jyoshna aussi d'introduire ça dans les kirtans? Ou voilà, c'était mes questions. Qu'est-ce que cette musique du Rarhi a apporté dans Yeah. I'd like to say that I'm certain of it, because the Rarhi is a very developed kirtan tradition. It's been going for a very long time, and they've developed certain ways of dancing while still doing Lalita Mamaka. They've developed it. They've created some individual or some specific choreographies, and each group has different ones. Each group has made their own choreographies while still doing a Lalita Mamaka. And so I'm certain we will in the future. I mean, Bhavanam Kevalam was given in 1970, as compared to Ra Kirtan, which has been going for the least. Nam Kirtan has been going in India since the 15th century. So they're way ahead of us in that, in terms of time. But I'm certain our kirtan will also develop in such a way that it will become more expressive and more unique. Et donc, dans le kirtan du Rarhi, en fait, qui est pratiqué depuis plus d'un millier d'années, c'est quelque chose qui est très développé, et chaque groupe, en fait, a sa propre chorégraphie.
Et je pense que le kirtan que nous pratiquons également va évoluer et va et devenir quelque chose d'unique. I could have another question, but depends if someone else. You have all those melodies from the blues or the what's it called, the Saudade or the gospels. What difference do you make with the kirtans that we are recommended? Are there differences, or is something that is an expression of liberation of some sort, or is it guiding towards maybe too much nostalgia? Or Oh, you mean the other traditions like gospel and stuff? Yes, of Saudade and the longing or nostalgia. Yes. En français, pardon, si vous Ah, me... pardon. Où est-ce qu'elle place, par exemple, le gospel, le blues, le saudade, je ne sais pas comment on appelle les chants un peu nostalgiques au Portugal, un mot indéfinissable, dit-on. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a une différence par rapport au kirtan vers lesquels on essaie de tendre, ou est-ce que c'est quelque chose, c'est une expression de libération, ou est-ce que ça tend peut-être trop vers la nostalgie? Voilà, c'est un peu complexe. Sorry, it's a bit complicated question, but Yeah, I mean these traditions, gospel music, for example, saudade is it, are very are also quite developed. Oh, sorry, I'll just turn that down. Are very developed, and they have their own unique aspects, characteristics as well. And I think that there's also a lot that we can learn from these traditions. But as we've been given kind of specific guidelines, I think, we're way ahead in many ways. We have, Baba's given us a little bit to do. He's shown us a little bit about the few aspects of the science of it. And he's really promoted Rarhi Kirtan. And so I feel like, as my Kirtan teacher says, he says that everything flows into Kirtan, but Kirtan never loses its characteristics. So everything can flow into Kirtan. Devotion, gospel can flow into there, aspects of blues can flow into there, but Kirtan itself never loses its original characteristics. Et donc, en fait, ces chansons, ces chants-là, ces rythmes, en fait, ont leurs propres caractéristiques. Et par rapport au kirtan, en fait, le kirtan a sa propre particularité, ses propres lignes de conduite. Et je pense que tout, en fait, conflue vers le kirtan, mais le kirtan ne perd jamais de sa caractéristique, de sa particularité. Yes, Vidyananda. Pouvez-vous ouvrir le micro, Vidyananda? Ça va là? Oui. Namaskar. 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 Ah, d'accord. D'emblée, je vais commencer par m'excuser parce que j'ai pris un peu le train en marche puisque je suis parti d'un pays pour un autre. Je venais de me déplacer pour les raisons d'ordre professionnel. Donc, je ne sais pas si la question que je vais poser trouverait certainement sa réponse dans ce qui avait été développé avant. Si c'est le cas, ce serait quand même la bienvenue que vous puissiez revenir là-dessus. Si ce n'est pas le cas, ça m'arrangerait. En fait, ma question, elle va un peu dans le sens de ce que la sœur venait de dire tout à l'heure, vers la fin de son développement. Lorsque la sœur dit le kirtan a son rythme propre, a sa particularité, effectivement, je voulais bondir là-dessus avant qu'elle le dise. J'aimerais savoir, du temps de Shiva, je ne sais pas si on appelait ça aussi kirtan,
il y avait au moins une chanson que les dévots chantaient. Si je ne me trompe pas, c'était Namah Shivaya. Et du temps d'un autre Taraka Brahma, de Brahma, de Krishna, je crois qu'il y avait aussi une chanson pareille. Et Baba, quand il vient, il nous donne le kirtan. Alors moi, la question que j'ai deux questions en fait en une seule. La première, elle est celle de savoir, est-ce que ceux qui continuent de chanter Namah Shivaya ou je sais pas, Bala Krishna chantent aussi le kirtan et ça produirait les mêmes effets que au temps où ça a été chanté et donné par Shiva ou Krishna, par exemple. Et la question qui nous concerne actuellement avec le kirtan, je me pose la question de savoir, est-ce que la particularité du kirtan résulte dans le fait que ça a été non seulement composé par le gourou, puisque le kirtan a beaucoup d'effets, ça soulage physiquement, mentalement, spirituellement, ça dissipe même les mauvaises humeurs, et ainsi de suite. Donc, d'où le kirtan tire cette spécificité? Est-ce que c'est par le fait que c'est composé et donné par le gourou, ou bien c'est aussi lié à ces racines acoustiques qui sont conçues de telle sorte que ça doit produire ces effets lorsqu'on les chante, peu importe les circonstances. Je ne sais pas si je suis plus clair, parce que ça m'a pris un peu du temps. Donc, c'est deux questions que je pose en les résumant en une seule. Okay, the question is about, first of all, he said that he's sorry because he was not here at the beginning of the conference, and he would like to know, you mentioned that the Kirtan has his own characteristic, and about this characteristic, how the Kirtan is specific. Is it because of his acoustic roots, or because it's related to the fact that it was given by the guru? And also at the time of Shiva or Krishna, there was some songs like Namah Shivaya that people were singing. These songs, and some people still sing these songs in this modern time. These songs still have the same effect as the Kirtan? These songs, they're part of different traditions. You know, they may be part of a Shiva tradition or a Krishna tradition, and they're very important because they provide this cultural context for people who have devotion to Shiva or to Krishna. So they're important in that way. And in the Kirtan of Ra, they have combined both these traditions, the love of Shiva and the love of Krishna. They have both within their own Kirtan tradition. And in Anandamaga, we also have, of course, the love of Shiva and the love of Krishna, but we have a new Siddha mantra, which Baba has infused with his own vibration. And that vibration is for now. It's for this present society. It's to transform society from this sort of darkness to really to light. So what we have been given now is a tool of transformation, not only ourselves, but of the whole of society. And so we're very blessed to have that. And we have the Ra Kirtan tradition to pull on to see as an example what our Kirtan can become. Ok, donc la réponse est que ces chansons-là, autant de Krishna et de Shiva, font partie donc de leur tradition dans un contexte culturel bien particulier où les gens avaient une dévotion pour Shiva et Krishna.
Et en fait, le kirtan du Rar combine en fait l'amour de Shiva et de Krishna. Et dans Ananda Marga aussi, nous avons les deux, cet amour-là pour Shiva et Krishna. Et nous avons en plus le Siddha Mantra où Baba infuse en fait sa propre énergie. Et c'est un outil de transformation non seulement pour nous, mais également pour la société. Et le Kirtan du Rar, en fait, c'est un exemple et de comment notre Kirtan peut aussi évoluer. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on connaît les mantras? Est-ce qu'il y avait un mantra comme le Bhavanam Kevalam à l'époque de Shiva et Krishna? Ou c'était vraiment cela, ou ça a été, on ne les connaît plus? She's asking if in Krishna's time there was a mantra like Bhavanam Kevalam or it is not known. And Baba says that he's the first one. He's the first Sadguru to actually give a Siddha mantra. Baba dit que en fait il est le premier Sadguru à donner ce type de mantra. So there may have been kirtans that they sang to Krishna, or there may have also been kirtans that they sang, the devotees sang to Shiva, but those kirtan mantras were not given by Krishna or Shiva. Il se pourrait qu'il y ait eu des mantras que les dévots de Shiva ou de Krishna chantaient, mais en fait, ce n'était pas des kirtans qui ont été donnés par Shiva ou Krishna. So it's unique. What Baba has given is totally unique. Et donc, ce que Baba a donné, c'est quelque chose d'unique. And probably very necessary for the state of the world that it is in right now. We really need the Siddha mantra to transform ourselves and to transform society. Et c'est certainement très nécessaire pour pour nous transformer et pour transformer également cette société qui en a besoin. Is this mantra, this Siddha mantra, is sung in other places in the universe? Yes, it is. Yeah. Yeah, there's this Baba story that goes that I don't remember who told it, but this person was calling out to Baba and what was it? It was something like, they had this experience anyway of another being from another planet connecting to them, and they were saying, wow, you sing Bhavanam Kevalam also? So I think it is being sung in other planets, yes. La question était de savoir s'il y avait d'autres, le kirtan était chanté à d'autres endroits. Et la réponse de Jyoshna, c'est que Baba raconte que cela est chanté sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Fanindra? Oui, Fanindra, le micro. Oui, Guruvati. Oui. Namaskar. Namaskar. Bon, moi, je voulais partir d'un constat. Hein. Oui. Je pars d'un constat. Allô? Oui, vas-y, on entend. Ouais. Ok, d'accord. Je pars d'un constat. Le rythme du kirtan dépend des pays, des zones. Je prends un exemple. Le rythme du kirtan ouest-africain est tout à fait différent du rythme du kirtan du Congo-Brazzaville. Tout comme le rythme indien, il est tout à fait différent du rythme ouest-africain. Parce que j'ai été à Lomé, j'ai suivi le rythme du kirtan à Lomé. Il est presque pareil avec le rythme que j'ai suivi à la Diabotique de la Côte d'Ivoire.
mais c'est un rythme qui est tout à fait différent du rythme que nous avons ici. Et même ici, chez nous, au Congo, par exemple, le kirtan de ceux qui sont à Brazzaville est tout à fait différent du kirtan de ceux qui sont au nord du pays. Ou tout à fait différent du kirtan qui est à Sibiti. Et donc, je pense que l'importance, c'est se retenir ou encore respecter le mantra du kirtan, Baba Nam Kevalam. Je ne sais pas si je peux comprendre. Hein? Allô? Aïe, aïe, aïe. C'est une Allô? question ou c'est une affirmation? Non, Oui, c'est oui, juste oui, on entend. un constat. Est-ce que mon constat il est normal? Okay. So the brother is saying that he noticed that the rhythm of the kirtan depends on the areas. And for example, he noticed that the West African kirtan is different from the kirtan of Congo. And it's a brother from Congo. And he said that even in Congo, in Brazzaville, the Kiirtan tune is different from the north part or a different part of Congo. And he thinks that the most important is the ideation. Is that right? It's beautiful that we have different tunes from different parts of the world. It's beautiful and it's natural. And the rhythms also are different. And what was the second part of the question? Sorry. There was no really second part of the question. It's just what he noticed, and he at the end he just said that he thinks that the most important is the ideation, to focus on the kirtan itself, not on the different tunes that differ from one another. Of course, it's. I mean, but this variation is beautiful. It's something that's natural, and when we hear other people's kirtan tunes, we learn a little bit. We feel a little bit of their culture. We feel that it's different, and we can learn from that. Our being expands, and we have different experiences when we hear different melodies. So it's very important, it's very beautiful, and it's very natural. And of course, ideation is very important, of course. And we can always just do our best there. We just, ideation is very important. But at the same time, if you have the support of the science of kirtan, means the instrumentation, the dance, the aesthetics, the arrangements, all of these things support the ideation. Ok, oui, effectivement, il est beau que nous ayons en fait plusieurs rythmes qui viennent de divers endroits. Et lorsque on écoute en fait un kirtan d'un autre endroit, on s'imprègne en fait de la culture de cet endroit et on peut apprendre. Et cela permet en fait d'élargir notre compréhension du kirtan. Et bien sûr, l'idéation est quelque chose de très important. Et cela doit être soutenu en fait par la science du kirtan, c'est-à-dire l'instrument et la mélodie et l'idéation et la danse, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? It seems, just one moment, seems someone wrote something. The question is that doing kirtan, is kirtan itself sufficient, or it should be practiced, it should be followed by meditation? And the second question is that Baba said that the mind appreciates sweet sounds, but in the kirtan, there are sometimes a very
some sounds which are not sweet. Can we have some explanation about that? Sure. There's some sounds that, yes, they're not sweet. He say about some sounds that are shrill, like cymbals or other instruments. Actually, Baba talks about different sounds in this discourse called Sounds of God. He talked about different sounds. And in that discourse, he talks about the sound of bells and other things too, like bells and crickets and so forth, and sounds of the ocean and flute. And those sounds actually help to deepen our meditation. So even though the cymbals are very high, they actually trigger something deep in our brains, which has an effect of creating the desire for meditation and deepening our meditation. He talks about, it's called the sound of God. The discourse is called that. So the sound of cymbals are very enhancing to our meditation. And so even though they might be loud to us, it depends on the environment. Like in Ra, it works very well to have loud cymbals because it's for the whole village. It's outside and it resonates through the whole village. But if it was inside, maybe it would be too much, So it depends on the situation. And of course, we have a tantric guru, and our guru gives us the most amazing meditation to do. And when we sit down after doing kirtan and we sit down to do our meditation is always so much sweeter than if we just sat down without doing kirtan. Our meditation is so much sweeter and more powerful and stronger. So when we do kirtan, we build up this spiritual energy inside of ourselves and in our environment. And then we sit to meditate and we absorb that beautiful energy, that beautiful spiritual energy. We channelize that energy inwards towards our own spiritual development and as nourishment. So meditation is very important to do after kirtan. Donc, en fait, Baba a défini ce qu'on appelle le son et divin, comme la flûte et le tam-tam, etc. Et cela, yes, bells. Et cela aide en fait à approfondir notre méditation. Et même si ces sons peuvent parfois sembler stridents, ils aident en fait à approfondir notre méditation. Et dans le Rarhi, par exemple, c'est habituel d'avoir des sons forts parce qu'on est dans un village et donc ça résonne de partout. Et on a un gourou qui nous a donné en fait quelque chose de profond. Et si on fait le kirtan et avant la méditation et que l'on s'assoit pour méditer, on se rend compte que notre méditation est beaucoup plus profonde. So I was wondering, because it's just past 8 and I have another appointment, I was wondering if the Congo group someone in the Congo group would like to sing kirtan to end. Yes, ok, donc en fait, le temps passe vite et Jyoshna a une autre rencontre et donc on propose que le groupe du Congo chante le kirtan. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît? Okay, I think we are getting ready. Nous sommes combien là connectés au Congo? Nous sommes combien là? Vous êtes nombreux. Je crois qu'il y a peut-être... On va tout à l'heure faire le kirtan. Qui va entonner? C'est pas entonné? Non, il y a le groupe il y a le groupe Rawat qui est autour de, oui. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Oui. Ok. Pavanam Kevalam, Pavanam Kevalam, Pavanam Kevalam, Pavanam Kevalam, Pavanam Kevalam, Pavanam Kevalam, Pavanam
Babana Kevala, Babana Kevala, Babana Kevala, Babana Kevala, Babana Kevala, Babana Kevala.
Babanam Kivala, Babanam Kivala, Babanam Kivala, Babanam Kivala, Babanam Kivala, Babanam Kivala, Babanam Kivala. Parampita Babaki. Merci beaucoup à tous pour votre présence et bonne soirée et bon week-end à tout le monde et à la prochaine conférence. Merci beaucoup. Namaskar. Namaskar. Bon Akanda Kirtan à tout le monde. Merci beaucoup. Namaskar, bye. Merci. Namaskar.